president of the Tresor Women Warrior jàmbaari jigéen yi nga xam ne 7,000 jigéen all across the country nekk ci mbéy mi nekk ci baana nekk ci business also women microfinance tamit am nañ banque léegi ibbi nañ ko léegi ñu ngi ciy tund yëpp nga xam ne ci CRR LRR fi ñu nekk nii ak URR rek lañ nekkagut but incha allah bokk na ci extension bi but ñu ngi fépp foo xam ne ci dëkk bi di liggéey ak jigéen ñi nekk ci informal sector bi and trying to formalize informal sector bi build it and structure it in a way ba nga xam ne jigéen ñi mun nañoo build viable businesses yoo xam ne dañ sustainable mun a toppatoo seen bopp ak seen koom-koom après pour yëkkati seen community. Tresor Warrior Women suñu office bi fii la nekk headquarters bi fii la nekk am nañ fi tamit ay tool fii si Kiyankuina la soo gisee tamit ñu def Kiyankuina la suñ base ak suñ dëkk because Tresor Warrior Women ci tund yëpp la nekk te Kuina la mooy si digg bi la nekk so dina yomb fi fuñ mun a dem rek su ñëwee dinañ ñëw Kuina la so Kuina la mooy suñ centre bi incha allah and fépp fu ñu mën a dem mun nañoo del si waat Kuina la fanaan fa sànca fa nekk fa pour suñu liggéey ci àll bi mun a am solo ak yomb pour ñun tamit loolu tax we built this headquarters that is here in Kuina la man may Aji Kumba Daffeh président yi Tresor Women Warrior jàmbaari jigéen yi di doom ci Alaaji Jere LB Daffeh dëkkoon Perseverance Street ak Fat Jeng di doom ci Alaaji Aliou Jeng Dobson Street ak Aji Ndey Seck Dobson Street suma papa Alaaji Jere Daffeh moom Kiyankuina la foofu la jógee mooy fi ngeen ma fekk nii fi Tresor Warrior Women headquarters bi nekk fi nga xam ne foofu la dëkk fu mu nekk nii suma papa suma xarit la woon macha allah mu doonoon góori jàmbaar boo xam ne liggéey na nekkoon na Minister of Agriculture ci biir réew mi for over I think 20 years mu yàggoon nag di ñu indi ci àll bi loolu tamit tax ñu Kuina la nekk loo xam ne mu nekk suma xol parce que dafa génn àddina waaye ma nekkee 12 years old I had this dream that ne jigéen yi waruñoo joxe seen njaboot yi that ne jigéen bu nekk war nga am opportunity pour yar sa njaboot mun a am koom-koom bi pour yar sa njaboot teg leen ci yoon ba pare bul jël sa njaboot jox ko kenn loolu ma nekkee 12 years ma doon wax ne su ma yàlla dimbalee ëllëg dinaa taxawu jigéen ñu bari nga xam ne dinañ mun a jàppale seen bopp pour make choices yoo xam ne ëllëg dinañ mun a impact ñoom seen life choices yoo xam ne amul dara pour def ak kenn but dat ne ñoom lii mooy seen pas-pas ak seen bugga jigéen bu nekk am nga right pour live your dream dunda bi ni nga ko buggee ak ci yoon bi nga ko buggee ak anam bi nga ko buggee te loolu bu waree am dama wax ne dinaa sacrifice my life at 12 years old to ensure that ne man loolu lay def ba dee make sure that ne jigéen comme suma yaay dafa nekkoon jigéen tam bu amoon jom jigéen bu sonnoon tamit at some point jigéen boo xam ne dafa build something from ci suuf ba mu egg ci kaw ma gis ne jigéen yi nga xam ne may liggéeyal suma yaay lay gis si ñoom jom fula ak fayda ak ki leen yóbbu rek lañ soxla so I'm living the dream of my mother too as well and living also my dream that ne dama gëm ne man lii mooy mama indil ngëneel ëllëg ci suma àddina am na leen loo xam ne dama ko gëm soo nekkee jigéen on a mission da nga war a tànn a partner is very critical boo xamee ne yow bu nga nekkee 12 years da nga am mission pour dox am na solo trop pour yow tamit booy tànn jëkkër nga tànn koo xam ne accept na a woman on a mission ba pare not only accept na ko but accept na la yow ki nga doon
ak fi nga bëgg a jëm man loolu was the number one criteria bu ma doon ut jëkkër I was looking at somebody koo xam ne dina ma mun a jàppale ma jàppale ko ñu dunda boo xam ne suñ njaboot dinañ leen mun a teg ci yoon boo xam ne dinañ mun a nekk ñu mun a nekk so I know that I had a mission I was on a mission and I knew that I had to be with a man who accepts a woman on a mission and allows me to grow, to be jigéen bu ma mun a nekk ak jàppale ma. When we come to the communities, we engage all the women because the Tresor Women is a non-political organization. So when we come, we don't look at the political framework. We don't look at kiyai companies. We engage all the women because what we tell them, ñun jàmbaari rek la ñuy ut. Those who really want to work. And the ones that can champion and pioneer this work. The reason why is very critical for that is because these women need to champion the work in the community to bring other people along. And they have to be strong women. So when they are strong and when they're able to build great structures, and the Tresor Women doesn't work with individuals, we work with groups. And as a result, when we uplift a group, this group is actually is required to lift another group. So this is how we have done it all across the country, that we have 7,000 women. We started with 100 women. And those 100 women lifted 20, another 100, another 100. So this is how we multiplied and becomes a revolving fund and all that stuff. And we fund ourselves. And Tresor Women is 100% funded by I funded it, me and my husband. And I funded these women. And these women are now funding other women. They're funding other women. So this is multiplying effect that's evolving and just spreading like wildfire. mbootaay bi njëriñ lim leen amal kenn mënu ko jikki da ko wax suba ba ngoon ndax mbootaay bi lim ñu fekkoon moo ko suñ nawetee suñ bayee su bay bi jeexee luñ mënta xam su tuutee su bëree dañ ko jaay lekk ko toog léegi nag ku Aji Kumba ñëw na fi mu ne xamal ñu ne fi mu ne nii jigéen dafa war a denc banque jigéen dafa war a denc xalali boppam jigéen xalalam ak xalali jëkkëram nekkul benn te yéen itam su ngeen demee seen doom yi suñ jàngee su pay school foofu ngeen ko war a defee lépp lu nga xam war a xam ci sa néeg ak sa njaboot daal ci sa liggéey yaay ci sa liggéey loolu ci la mën a jëmee kanam. ndax Women Warriors dafa ñëw pour dimbale jigéen ñi wan leen seen jubluwaay seen demuwaay naka la ñoo mën a demee ba am yokkute ak naka la ñoo demee ba mën a defar seen bopp. Aji Kumba Daffeh ka léegi mu ngi mel ni dañ salma xawoon léegi mu opéré suñ bëri bañ xool léegi lu ne fi mu ne nii ñu ngi koy def te ragaluñ dara fi mu ne nii ci affaire liggéey fi mu ne ñun jigéen ñi dañoo dem ci luuma yi dugg suñ marchandise ñu andi ñu jaay bu jeexee ñu dellu xaar suñu xamee xaalis denc ci banque bi loolu yëpp Aji Kumba jàngal nañu ko ñeme nañoo jël xaalis bu ne nag da ko liggéey te buñ paree dañ ko fay bu rafet Aji Kumba léegi fi mu ne nii suñ si wane lu ne la defal nañu lu ne ndax nit boo ko xamalee boo ko joxee xam-xam jox ko pexe jox ko lu liggéey desalu la ko dara lu ne nga ko jox kon mooy Aji Kumba. ma ne Aji Kumba daf ñu fekk ci lëndëm mu yóbbu ñu leer ndax jigéen ñu bari ñu ngi fi woon bëgg a liggéey waaye amuñ seen capital lu ñu liggéeyee léegi Aji Kumba ñoo fekk ñu ci coono boobu noonu. jigéen ñaa ngay bay baana Sénégal yaa ngay ñëw jël suñ gerte yeeg suñ dugub yi yóbbu dem jaayi jëndee ko si ñun lu yomb dem jaayi ko léegi nag bi mu ñëwee jox ñu xaalis jigéen ñi mën nañoo baana ñii ngee togg saabu ñii ngee def seen dege ñii ngi jaay lojum ne daal business bu nekk jigéen ñaa ngi koo def te loolu noonu si moom moo ñu jox xaalisam ñu def ci suñ business am na ñoo xam ne su ma misaal comme jigéen bi tëdd ni sax xale bi sax dafa bëggoon a bàyyi school waaye moom li moo liggéey si la fayal doom ji mu dem collège si la ko jëndal uniforme def ko yëpp te moom li moo liggéey tegul la benn coono ci li moo liggéey daf laa jox nga ne liggéeyal xaalis bi nga liggéey si nga am sa profit nga séddoo ak moom profit 50-50 profit boo am daf koy séddoo 50-50 jox la sa xaalis nga liggéey moom macha allah li ñoo liggéey moom kontaan nañ ci bu baax boo gisee jigéen ñi ñëw takku fii ñëw di bay toolam bii seen xol sedd na ndax liggéey bi moo def ndax banque bi am na ñuy liggéey ci banque bi am na ñoo xam ne mënuñu jot banque
te ñun suñ banque yi nga gis ne moom lay ekkati Mount Fana Bisaaka banque la woon waaye Bisaaka banque bi Mount Fana daanu ba ñu jege koo fi nit ñi xamuñ xaalis bi ñu fa denc pour mën a continuer banque bi dafa taxawoon moom moo ñëw ekkati banque boobu noonu def fa xaalisam jigéen ñi di ko leb di liggéey. The bank in Mount Fana, she's among the women who actually uplifted the bank and with other women to establish that bank and put a lot of money to fund these women. She is actually one of the greatest supporters of the Treasure Warrior Women and also a great funder of the Treasure Warrior Women. So it's women supporting women. I would not be able to do what I do if, you know, Aji Daffeh, my twin sister, is not on my side, and she's my everything, my love, my support. I love her. I pray for her, and the reason why I work on her behalf, she works on my behalf, is if I'm no longer here, I know that there will be somebody to take care of my children, and if she's no longer here, I will be here to take care of her children. léegi banque bi close nañ suñu liggéey bi barki démb rek see dooma profit xam nañ 7 mois bi ñu commencé banque bi ak léegi gis nañ si njëriñ bu baax a baax te léegi continuer da jox jigéen ñi ngay demaat seen business boo ma laajee li moo def ak ñun wax dëgg yàlla dinañ si kontaan te terewut mu ngi ko boolee di ñu yokkal xam-xam time bu toogee ak ñun wala mu ñëw si ñun mu ngi wan naka lañ mën a def ba dem naka lañ mën a def ba jëriñ suñu bopp naka lañ war a toogee si réew mi naka lañ mën a def ba bokk si loo xam ne dina yokk réew mi loolu yëpp mu ngi ñu koo jàngal naka la ñoo def ba suñ doom yi jàng wala suñ jigéen yi jàng ñu tamit ñu mën a génn bokk si li nguur gi def ba ñu tam ñu mën a jëriñoo jigéen ñi mën a am kàddu loolu yëpp mu ngi ñooy ñaax mu ngi ñu koy wan te loolu xamuñ ko woon waaye wan nañu ne ñun jigéen ñi koo gi ñu bëri dañ doon jàng waaye duñ dee am fit pour génn mën a dem uti place loolu yëpp mu ngi ñu koo jàngal ba xam ne fi ne ñun ñëpp a ngi bëgg ëllëg suñ defalee président dafa pare dañ war a jogaat taxawal suñ doom yi ñu itam ñu mën a am place am kàddu lim ñoo liggéey ñun moo ñu génnee de wax dëgg yàlla lim ñu defal keneen ku ñu ko defaloon konoon jigéen ñi di dimbaloog nañ konoon jigéen ñi soxlaatuñ fenn fu ñoo dem soxlaatuñ dara lu ñu uti waaw ndax li ñoo liggéey nii moom ci la ñoo jëriñ suñ doom yi ci la ñoo jëriñ suñ jëkkër yi dund bu neex la ñu esil Tresor Warrior Women buñ ko taxawalee taxawaluma ko fenn dama ñëw ba fii Balangaar laa dem bi ma demee Balangaar ma gis jigéen yi si luñ nekk man nag si li jigéen yi nekk rek ci loolu laa leen di fekk te ma ñëw gis ne suma jigéen yi nga xam ne may seen jigéen ñooy suma jigéen ma gis ne ci lii lañ nekk man tamit ma ñëw pour seet naka laa leen ne doolelee ci liñ nekk ba pare farming lu am solo la ñun foog ñu dunda foog ñu lekk ba pare léegi we cannot afford pour dem di jënd maalo ci bitik yi at some point duñ ko mën a afford maalo bi mu ngi yokku ñun gerte bi war nañ koo ji liñ soxla ci réew mi fii pour dundal suñ boppa war nañ koo mun a ji ci biir dëkk bii nii and farming is the way to the future képp ku dundalul sa boppa tàkk nga in the next 15 years so loolu tax man I believe in farming. I'm a farmer. These women have turned me into a farmer. I am a farmer every single day. I farm. I believe in food sovereignty. I believe in food security. I believe that ne dëkk bi pour mu jëm kanam foog ñu dundal suñ boppa foog ñu mun suñ boppa foog ñu mun a yóbbu suñ boppa te farming moo ñu mun a fa mun a yóbbu te jigéen ñi foog ñoom seen boppa ñu yëg seen boppa bu ñu yëgee seen boppa pour mun a even jàppale seen kër seen jëkkër yi pour ñu jëm kanam ne jigéen ñi jànga na jigéen yi seen pas-pas ak seen xam-xam jëm kanam na jigéen ñi buggante na jigéen ñi am pas-pas boo xam ne lu góor mun wax dëgg yàlla tam kattan nañu dooleel nañu ñun jigéen ñi pour ñu def ko liggéey bi yëpp bokk ko ak góor yi bokk ko ak képp koo xam ne bugg naa bokk liggéey bi ak jigéen ñi. lépp lu nekk loo gis waxtaan la. The first thing li ngeen jéemantal jigéen ñi Tresor Women Warrior that ne man I am a very modern woman but I'm very traditional. I'm very traditional in values. Traditional in values because my faith is what guides everything I do. And I'm a practicing Muslim woman too as well. And understand na lan la sama diine prescribe as man lan mooy sama place te man nangul loolu yàlla bu baax a baax
That doesn't mean I'm not educated. That doesn't mean that I'm not a woman who is capable and can do great things. But also, I have a responsibility pour yëkkati suma jëkkër. I have a responsibility to taxaw suma jëkkër pour jàppale ko ba nga xam ne moom tamit mu doon góor boo xam ne ku ko gis mu naw ko. So for that reason, man suma jigéen ñi loolu laa dee njëkk a def si ñoom. Dat ne képp ku doon xeexa sa jëkkër tey nga koy bàyyi. Képp ku nekkoon ci ay fitna teg nga koy bàyyi parce que fi ngay jëm ak liggéey bi nga nar a def fitna xeju ci ba pare you have to get the buy-in of jëkkër yi. It's a partnership ñun ñoo amee kër bi ñu ñooy yóbbu kër bi ñoom góor yi seen boppa dañ war a accept fu ñuy dem waaye ñun tamit ñun jigéen li ñu yàlla may ak suñ fem ak suñ pas-pas ak suñ yóbbu lépp ci kanam mun nañoo indi góor yi sax ñu ñëw ci si luñ bëgg. loolu moom ñun ci suñ fi nekk si kaw gi xam nga dañ wane na jigéen su fekkee am nga jëkkër bay sëy yow kàddu gu nekk sa jëkkër moo ko war a amee moo amee kàddu ci kër gi même ñun nii sax léegi nañ commencé am xam-xam comme mu mel waree su ñu jàngalee ñu wax ne jigéen ju nekk war naa mën a dem liggéeyal boppam waaye góor ñi sax ñu bëri duñ doon nangu seen jabar dem jaay duñ doon nangu seen jabar dem fenn ndax dañoo wax ne jigéen daf ci kër la war a toog rek jigéen su fekkee ne sax tey sa famille bi nga nekk su sa papa gaañoo su ñoo miraas tool yeeg yii nii sax jigéen waru cee am loolu yëpp léegi la ñoo nekk di understand rek njàngale yi ñoo jàngal ñi xeexu ne jigéen war naa am loolu. Tresor Warrior Women, that is greatest point because I believe that you cannot empower women to the detriment of the men because loolu dafa affect the society. Because society bi góor a jigéen la. I don't care how educated you are as a woman. We have a need to have a partner. We have a need to am jëkkër. We have a need at the partner and this and all that stuff. Naka la ñuy mën a def ba jigéen la ñuy nekk comme suñu boppa liggéey boo xam ne képp ku nekk si nekk ak ñun bu yàggee sax dafa am fu ñuy teg ragalee ñu xel. So loolu tamit loolu laa def si jigéen ñi and also bi may wax ak jigéen ñi most of this time seen jëkkër yi dañ dee ñëw bokk toog di ñu déglu. And let me tell you, our greatest supporters are the husbands of the Tresor Women Warriors. And dañ ko liggéey because gis nañ ne jigéen ñi ñu daan xuloo di xeex bàyyi nañ ak seen jëkkër yi jigéen ñi ñu daan and most of xuloo bee xeex bi dépasse bi moo daan tax du daan doy and then xëy na joxuloo ko and all that stuff and indi commotion. But now we have created a partnership ak jigéen yi góor yi ba nga xam ne xuloo bi xeex bi partnership bi is more what it is fu ñu leen oo ne leen Aji Kumba moo leen dañoo ne gaaw leen jóg leen ngeen dem because ba pare they saw also not only seen jigéen yi self realize but they saw that ne jigéen yi gëm nañ seen bopp xam nañ seen bopp. Tresor Warrior Women you have to sa xel da nga war a set waroo nekk ci fitna waroo nekk ci problème waroo nekk di xuloo kii waroo nekk di añaane kii so principle yooyu ak values yooyu are all fundamentals to the Tresor Women Warrior so loolu mooy yóbbu yokkute nit mooy tax nit ki yow nga nekk ci beneen milieu so milieu boobu lañ yóbbu jigéen yi ba nga xam ne jigéen yi léegi xam nañ seen bopp yëg nañ seen bopp they are willing to work with their husbands as a partner and see them as halifas and also the men see them as somebody is valuable and we're creating great partnerships and it starts with my husband. Today, I am the woman that I am today, partly from where I come from, but my husband has been my greatest inspiration. He's been my greatest supporter. He's been the reason why Tresor Warrior Women flourish all over the country. And he's the one that I go to when things are difficult, when I'm worried about the trajectory and everything. And he puts it in perspective and know that we have deeply invested. And together we can make this dream that I have a reality. And he is part of that dream. And I sold the dream to him, he bought it. And this is our dream together. And it's just amazing. muy man muy suma morom dafa def ne daanaka Gambie léegi tasaaroo na boo demee min Dakar fu nga ne loolu la soo demee Balangaar soo demee Mawut Fana ñun suñ Mawut Fana ñaama ne is daanaka yëpp moom moo fa tasaaroo te yëpp alalam la dañ bëgg nag ñu jàppale ñu ndax ñu mën a yokk suñu liggéey gën koo yaatal gën koo dëgëral jigéen dafa war a taxawal fam jigéen dafa war a liggéey te jigéen dafa war a dencal boppam
même comme jël sa alal ak sa alali jëkkër yow sa jëkkër amul benn jabar mun naa am ñaar mun naa am benn su amee benn sax su amee alalam itam war mën a am sa alal ndax ñun jigéen li ñoo defal suñ bopp te jëkkër du defal loolu dafa bëri te kon boo liggéey doo ko man soo dencut doo ko man waaye léegi su fekkee yaa ngay liggéey yaa sa alali jëkkër nekk nii itam nga am sa beneen alal boo xam ne mu nga fële sa njaboot ëllëg mën nañoo màgg bokk si business bi wala nga dimbale sa famille bi ñu bokk si business bi loolu yëpp dafa nekk si taxawaayu jigéen boo xam ne nii lu xam solo la si jigéen lu mu war a def si xelam ne dama war a am loo xam ne nii ëllëg mun naa dimbale suma famille mun naa dimbale suma doom moom moo jël alalam def ko si te bëgg na Gambie tout jëriñu si kon nag ku ñu jàppale ci yoon ministre bi da wax dëgg yàlla mu ngi def wàllam bu baax ndax yëpp dafa disoon na ren am nañ engrais am nañ yow waaye bëgg bi mën wooru yos ñoom itam ñi am seen bos da ko jox suñ doom yi suñ jigéen ñi liggéey si àll bi ñoom itam ñu mën koo jëriñ ndax suñu ko lebalee ñu suñu banque bi doon loon liggéey da ngaa gis ne danaan jël engrais bi lebal ko jigéen ñi suñ bàyyee ba nawet wàcc ñu fay ñu ko ñu del defaat ko si suñ xaalis pour lebaat ko ñu liggéeyee ko si xaalis bi kon loolu noonu bëggaan na ñu geesu ñu daal si ndimbal boobu noonu ndax mu mën a yokk. What I want to say, it's just to tell women that women have struggled a lot just in this world, and women need to come together. We need to support each other. We need to uplift each other. And as you know, in terms of representation, which is a big thing now, I am telling women that we need to support other women. We should not be the reason why other women struggle. We have a future to build, and women are an important part of that future. And if we do not support these women and uplift them and know the women that are champion among us and build them, it becomes a loss for the next generation. And women, they're going to be the determining factor for what is going to happen in the world. And we should be in line to champion that and to ensure that we lift women to their highest self. ndax comme ñun jigéen ñi tey suñu xamee ay projet yoo xam ne dinañ si liggéey mun see defal suñu bopp mun see defal suñu njaboot yut si mën nañu xam ñu tamit ay bunte yoo xam ne yut si mën see liggéey mun see jëriñ seen bopp xam nga loolu su ko defee rek kenn ku nekk soo gisee taxawaal bi bëri ak sàcc meeg dem yëpp da nga xamul liggéey rek waaye soo amee liggéey dootuloo tal loolu jigéen ñi tamit ñoom ñu bëri bëgg nañu liggéey waaye dañ xamul doole bi jigéen ñi su fekkee ne yaa ngi war a yar gàtt amuloo njëgi benn xar xam nga doo mën a yar waaye su fekkee ne yaa ngi am projet yoo xam ne ñu ngi dimbale jigéen ñi ci lu ñoo yëngatu dafaa dimbale nguur gi ndax ñun man tey su ma amee lu ma def su ma mën a am lu mu def ci poosam kenn du xool nguur. xam nga nit ki li nga yaakaar ak li ngay dund du benn te dunda bi moo gën a am solo yaakaar bi parce que dunda bi mooy jox doole yaakaar bi. jigéen ñi ma àndal maa ngi ci àll bi ñaari weer di liggéey si coono bu metti nekk ci tool yi di liggéey suma loxo yëpp yàqu na parce que li nga wax jigéen bu nekk dafa am loo moomal sa bopp man tey lépp lu may liggéey ci àll bi ak jigéen ñi sama ëllëg lay nekk di liggéey parce que ëllëg liggéey bu ma liggéey nii ëllëg yàlla na ma ci may ndam yaa ngi dégg loolu sama digganteeg yàlla la yaa ngi dégg jigéen ñi soo gisee ma ne leen foog ñu mënal seen bopp foog ñu am luñ denc because for so many different things am na jigéen ñi nga xam ne ñu ci biir Tresor War Women seen jëkkër dañ dee bàyyi leen a njaboot te amuñ kenn ku leen jàppale am na Tresor War Women jigéen ñoo xam ne dañ nekk ci Tresor War Women am nañ jëkkër waaye seen jëkkër yi jàppale wuñ leen am nañ jigéen yoo xam ne macha allah seen jëkkër dañ leen wëcc bàyyi leen te jàppale wuñ seen doom yi dara tey jigéen ñi buñ mënalul seen bopp pour yëkkati seen bopp loolu rek dafa metti jëkkër bàyyi la dem wala toppatoo wala jëkkër dem bàyyi la amuloo dara loolu rek ci boppam dafa metti jëkkër Tresor War Women day yëkkati jigéen yooyu noonu yëkkati leen wan ne leen yéen a Tresor War Women yéen a bokka Tresor War Women du bàyyi benn jigéenam mu daanu ñun nii képp ku am lu la naxari képp ku am lu la metti inshallah su fekkee ne yàlla may nañu doole ñun ñëpp dinañ ko saafaral so loolu tax maa leen di wax ne leen liggéey bii foog ñu liggéey ko pour yëkkati yeneen jigéen yaa ngi dégg foog ñu liggéey bii pour yëkkati suñ boppa ak yëkkati yeneen jigéen
suñ yëkkatee yeneen jigéen suñ bopp lañ yëkkati because Tresor Warrior Women is engaged in business te suñ yeneen jigéen yi yëkkate ko duñ mën a ñëw jënd suñ bagage yi su jigéen yooyu noonu amul xaalis duñ mën a yëkkati seen boppa ba pare jigéen boo xamut lu la wóor boo xamut loo gis te am nga sa poos am sa xaalis then you are empowered pour lépp loo dugga nga génn ci soo ñun Tresor Warrior Women lu lépp luñ dugga dañ cee génn lépp lu métti dañ cee génn parce que liggéey bi ñu ngi koy liggéey te dinañ am xaalis suñ poos bi pour faj suñ soxla am soxla làmb sa poos jar na lépp. We are all leaders in the capacity that we're in. And in terms of leadership, we are part of the transformational leaders of this country. Whether we like it or whether other people like it, we are transformational leaders and so many other transformational leaders. And we have a work to do. And until we do that work, we cannot even, envision talking about running for presidency or anything, because there's a lot of work that we need to do as transformational leaders in this country. And until we're able to do that, we cannot even have that vision to say that I want to be the president. That is a huge responsibility. And that is something that somebody should not take lightly. And also, I am the kind of person who believes that, I believe in destiny. And God has a way of placing you certain places. And if you're going to be president, God has chosen that already. And that's why we don't choose ourselves. But if God chooses us and ordain it for us, we will not shy away from it, but we will not choose ourselves. Tresor Warrior Women dafa nekk jigéen boo xam ne jigéen ju am pas-pas la jigéen ju am doole jigéen ju gis boppam bu yëg boppam suñ slogan mooy dem rek. parce que ñoom dañ yëg seen bopp dañ xam ne already dëkk bi dañ ci am wàll Tresor Warrior Women ñun dañ am wàll ci réew mi te incha allah réew mi suñu yéene mooy dat ne kenn du ekkati kàddu fii te ñëwul ci Tresor Warrior Women nga laaj ñu lan mooy suñu xalaat te ñu ngi koy liggéey te yàlla mu ngi ñu koy defal te incha allah ñun am nañ yaakaar ne buñ liggéeyee luñ liggéey ci réew mi Tresor Warrior Women na nekk banqaas bu mag a mag ci réew mi ba balaa nit di ekkati dara di nga ñëw laaj ñu. suma xalaat sumay nelaw ak suma yeboo lu may xalaat mooy réew mi naka lañ ko mën a yóbboo ci kanam naka la suñ njaboot yi ëllëg mun a ñëw wutuñu ci liggéey bu metti bi su ko defee liggéey bi mu doon lu yomba ci ëllëg naka la ñëw mun a jàngale suñ njaboot yi ñu doon ñoo xam ne pare nañoo tekki pour liggéeyal réew mi ñu am yaakaar liggéey boo xam ne naka la ñoo ñàkk a gis suñ bopp parce que Tresor Warrior Women soo gisee liggéey bi xam nga ne ñàkk a gis sa bopp dëgg moo laa nekk nga nekk si naaj bi naaj bu méttee métti di liggéey pour ñëpp ñii dama leen jiite te mënu ñoo liggéey ma di leen bàyyi liñ yaakaar tamit dañ njiit ñu nga xam ne ñooy war a nekk njiit ëllëg ñun njiit lañ ba pare parce que njiit te taxul nga ne yaay lii wala position bii nga am ñun njiit lañ ba pare te ñun jiite wallahi mun nañoo wax si suñu njiit yaa soo Gambia dañ yaakaar yal nañu yàlla may jàmm ci réew mi yal na dañ doon benn yal na lecc yi nekk ci biir réew mi yal na ñun mi nekk ci réew mi yal nañ ko mun a saafaral tasaaroo bu nekk ci réew mi yal na nañ nekk nit ñu nga xam ne ñooy indi nit ñi ci xel dellu xalaat ak lépp pour réew mi jëm kanam Gambia buñ séentu mooy Gambia boo xam ne ku nekk am na ci looy liggéey ku nekk am na ci looy yëngu Gambia boo xam ne kenn xeebu dara Gambia boo xam ne métier am na solo Gambia boo xam ne ku nekk mun ngaa dundal sa bopp gëm sa bopp ba nga xam ne loo taxawal nga gëm ne mun nga ko yóbbu jëm kanam Gambia boobu la ñuy séentu te moom la ñuy liggéey tey incha allah am nañ yaakaar ne yàlla nañ ko def.